Dunque, ho messo un po' di cose a posto e boh, siamo in live con una webcam. Penso un attimo. Che bello poter infilare di nuovo i piedi sotto la scrivania. E mi sono posto un po' perché voglio tenermi la schiena dritta. E mettiamo la rice in qua. Andiamo su Genshin e ci siamo. Is Ho right up my giocato alley. un po' prima di mangiare. Naturalmente ho fatto questa volta speed test, staccato e attaccato spine, eccetera. Quindi internet dovrebbe essere. Oggi entro a lavorare più tardi e niente, vediamo cosa riusciamo a fare, nel senso che abbiamo un po' di problemi qua perché dobbiamo fare due cose, ma stiamo per finire questa, adesso poi questo da fare. Ho guardato su internet che dura 2 ore la missione inedita, mi si spera se mi trovo qualcosa, non conosci, di caramino 45 minuti, non sta male. E adesso comunque se dobbiamo anche buttare cose in queste parti della mappa come Citlali, qua dovrebbe esserci la continuazione, sì, lo vedo da qua che non bloccare. Mi piacerebbe troppo fare una vita come roba, fare proprio scivolosi ed altro. Secondo me questo giro che arriva poi la ragazza nuova, bla bla bla, non desidero proprio. Proviamo a fare C2 Arlecchino e poi proviamo a prenderci qualche costellazione di Chevreuse. E poi basta. Non questo, ma il prossimo. E qua lasciamo perdere, nel senso che qua avremo ancora, penso, 190 pull perché c'è l'avanzo, a parte questo c'è anche l'avanzo qualcosa. E i doppioni però, appunto, Bennett e C5, lei C6 e C6. E io continuo a pullare. Continua a darmi le stesse, continua a darmi cose inutili per cose per avere un po' più di danno da loro. Onestamente preferisco usare le mie primogemme su altri personaggi. Adesso che Dione ci sei è interessante una cosa, perché c'è sempre il palino fisso per Ayaka, ma non ho nessun altro personaggio che fa freezing, quindi boh, potrebbe aiutare. In ogni caso, per adesso lascio così. Perché Diana non è male come personaggio. Vabbè, adesso continuiamo. Era tutta una scusa per mettermi a posto la roba, no, è vero. Era veramente una scusa. Non so, aspetta, ma calda manetta. Hey, it's Elder Tlapo and a group of Ictomisaurs! They caught Molusol! Madam. Something felt off about him yesterday, so I set a few things in motion. Looks Ah, like è da it's time for that pensare. foreshadowing to pay off. Troppo caldo. Stavo che faceva un po' più. Caldava un po' di meno, ma. Io mi sembra che le cose non andasse così. Facevo l'effetto un po'. Quanto poi avevo fatto prima io. My bank balance. No! No! What's wrong with him? That's
one of the tricks Claw uses to scare people. He makes people hallucinate the thing that scares them most. It's particularly effective on weak-minded people like him. Serves him right. I know, it was a lot to ask, making you come all the way out here during the day. Mhm. Was that a declaration? Elder Tlapo didn't appoint us to a whole other task, did he? Forget about him for now. The Ectomisaurs will make sure Montluçon doesn't escape before the guards arrive. In the meantime, we have unfinished business, remember? Remember? Right, the special scroll. But the die is buried underneath a bunch of rubble now. Don't worry, Witzeline's technique hasn't been lost at all. Come with me, I'll explain everything at my house. House. Oh, and Traveler? Everything you said about memory, I finally figured out my answer. I knew you'd want to tag along. Let's go. My bank balance. Why, I guess? Non c'è da preoccuparsi. Questo come fai a entrare dentro casa sua? Un pennuto. Facciamo entrare per... non per lungo, ma per Now, dritto. when it comes to Entrato weaving the veramente. scroll itself, you don't actually need to lift a finger. But if we're going to pass on Witzeline's technique, your participation is critical. Va bene. What are you saying, Citlali? Follow me. Oh, man. Credo che non mancano molto queste missioni. Ah, c'è proprio i sotterranei. Ho messo le frecce a casa sua. Ah, Whoa, look at this place. Do you weave scrolls too? Scrolls. fire. Scrolls? I thought you were going to show me your masterpiece. That I am, old friend. The technique I'm about to show you directly relates to woven scrolls. Hai già vecchietto. Fine. What is it? Something that can turn the tide of war or prevent a great disaster? You probably want to challenge me, right? I know you don't have the strength for a real fight, so I'll let you beat me with words. Old friend, my life is nearing its end. I'm afraid I don't have time for another match. Hey, Don't worry. I trust in the belief of our tribe that death is not the end, but the beginning of a new existence in the Night Kingdom, where everything is made of memories. Non mi ricordo, mi sembra che non ho letto perché Citlali è immortale. Forse ce l'ha detto. So, do you know why our ancestors insisted on using colorful, woven scrolls to record our history? Because history is the memory of a people. We give our scrolls an orange hue, so the dead can still feel the warmth of the setting sun. Userei da giovane che... We decorate them with kernels of grain fruit, so the dead can still enjoy the abundance of our harvests. I know that, but
Something this important? Why entrust it to me and not one of your students? As your friend, I admit, I'm being a bit selfish. I don't have long, Citlali. Oh, I'm not sure I can truly explain my decision. But I know you will understand one day. For now, will you accept my final request? Just this once. I understand now, Wheat Zealine. Just like you said I would. Claw, help me move this outside. I'm going to color it. Mhm. Traveler, Paimon, come with me. Oh, wait a minute. Momento importante. Sembra. Cosa il dipinto di nuovo? We are like birds, soaring through the horizons of time. Un attimo, mi stanno mandando le cose di lavoro. Oh. Ah. I linger between brushes of memory, seeking the color of my final journey. Meno male che diceva che non era. When I get there, may there be feathers to paint the sky, shades of rose. And fields of green to beckon adventurous souls. And azure oceans with which to sail into the unknown. And volcanoes too, where, despite the danger, hidden treasure waits to be found. And graffiti art, of course. Without that color, just imagine the dullness of night. Oh. Anything else? In the end, I hope everyone remembers my color too. In the end, I hope everyone remembers your color too. All in all, it was just a technique for coloring a scroll. The task I'm entrusting to you is much more than that. Mhm. Farewell, my friend. Oh. La bellezza di vivere tanti anni, I knew you would understand. ma anche la tristezza. È bello vivere tanti anni, ma perdere tutto. This is the special scroll. How did you know how to weave it, Citlali? Le date erano degli spiriti. Hold on.
more than 200 years. You know how to weave the special scroll. That must mean... you're the one behind the gifts from the spirits! Well, it's not like I wanted to interact with the appointed. So whenever I delivered the scroll, I used illusions to confuse them. The fact that it turned into some kind of divine intervention is because no one was skilled enough to see through my tricks. Che non gira. You've carried the duty alone for all these years? Even if you don't like interacting with people, why not teach someone else how to do it? Chi era l'unica che poteva farlo. Dai. È per quello che non sento così. Ah, Traveler, you can see the special color, right? Yes. The essence of that color is memory. That means completing the special scroll is a process of searching for color within your memories. Passing the technique on to someone means sharing your memories with them. You need to leave traces of your color in their memory, and they must do the same. Even though I only confirmed that today, I've had suspicions for a long time. And, well, ever since Sweet Celine died, I haven't wanted to form that kind of connection with people. Oh, yeah. It was her final wish, so I kind of resigned myself to taking on the burden forever. After all, I have all the time in the world. But Claw never stopped appointing new candidates to weave the scroll, despite knowing exactly how I felt about the situation. Vuol dire che non hai smesso di cercare con amici. I knew exactly what he was doing. And yeah, if I ever did share my memories with someone, I guess that person would be a friend. But it never got to that point. This time, though, you win, Claw. Take this. I guess it's my response to what you told me the other night. What is it? If I had to choose my color, it would be the color of this handkerchief. Countless people exist in my memories, and I know one day that will be my fate too. A memory living on in someone else's head. Since you have a long lifespan, you're the perfect candidate to bear this memory and carry my color in your mind. Significa ufficialmente che sono tuo. Just keep it safe. And you better not forget my color when I'm gone. Whoa. It's a little early to talk about death, don't you think? It's only been a few seconds since we made the friendship official. Isn't that what friends are for? Okay, this is a serious commitment. Well, Citlali, if the Traveler's going to leave their color in your mind too, it'll probably be gold, right? Right. Actually, their mark is already there. Remember the mind reading effect I couldn't fix? Well, I finally got to the bottom of it. Sharing senses allows communication to occur between the consciousness of different people. Naturally, memories are also involved in that process. Although I didn't know it at the time, we both have the ability to see the color of memory, which means that when I shared my senses with you, a connection was created between our memories. Good. And that connection is what caused my original spell to go haywire. So, you can hear the Traveler's thoughts because you left traces of color in each other's memories? And that's why the Traveler could hear your thoughts too, because it works both ways, right? Quick thinking, but only those trained in the mystic arts can maintain that level of connection. That's why I can still hear the Traveler's thoughts, but not the other way around.
There's no need to worry, though. Now that I've figured out how it works, I'll get rid of it in no time. Oh, Poi veramente... I lied. Hearing each other's thoughts actually depends on the strength of the connection between our memories. Che scemo. In realtà tutti i pensieri uno dell'altro dipende dalla forza della connessione tra i nostri corpi. Che scemo. Che contento. So, after everything we just went through, I bet you can hear me again. Poi non l'ha capito. I knew it. Esiste un modo per farlo sbagliare. Since the connection between our memories is already there, the only way to get rid of the effect is for one of us to forget about the other. Tutto. Just messing with you. I'm a legendary shaman of my tribe. Now that I know the cause, of course I can figure out how to fix it. Invece qua no. It'll probably take some time, though, so bear with me for now. Besides, I'm an open book. It's not like you're gonna hear anything embarrassing. Oh, unless I've had a few drinks. Tanto sono un libro aperto, non sentirà niente di imbarazzante, a meno che non abbia voluto. Puoi annullarlo, che peccato, buono spero. Appunto, vedi, vi dispiace, questo c'è che si cavolo. Che peccato. A shame? I mean, if you ever miss this whole telepathy mess, I could always share my senses with you again. Ah, No promises, though. Some thoughts are better kept to yourself. huh? Fazzoletto di schiena, rotolo di tessuto, quanto l'agenda tutto che stupido. Sì, ma non è ancora Instead finita of sta missione. confining themselves to the heavens, God should brought. Ah, quindi tutta sta cosa che lui ha cominciato, che quando siamo arrivati in sta parte abbiamo visto appunto archivio eccetera, vuol dire che ha provato. Their horizons in the world below. Qualcosa niente, sto bravo. Buon fare. Subito così. Ah, you did it? Your investigation into the Battle of Seven Colors must have been fruitful indeed. I do hope you share what you learned. Wow! The scroll is finished already! Elder Talapo's wisdom is never wrong. Yeah, we should explain. Take it away, traveler. Però parla mai, racconta tutto quello. Lo dici. I see. You don't look surprised at all. It makes perfect sense. History is the memory of a people. If we want to depict it, a dye derived from people's memories is, of course, the best choice. Now, it's just a matter of preserving this secret technique. Immagino avere una voce del From your description, it sounds like learning the technique requires the previous holder to share their memories. Well, yeah. In that case, I must work with our priests to reinvent the technique based on the principles you described. After all, memories are precious things, meant to be shared with those closest to us. I cannot take that choice away from you, traveler. You completed your task admirably. Finding a way to carry on that legacy is now our duty. All right, we'll leave that to you. Oh, and please pass along my thanks to Granny Citlali. grande.
We interrogated the Fontanian merchant she apprehended. And it turns out he's the reason some among our tribe started to question our history. He hired people to spread misinformation about the Battle of Seven Colors. The recent friction within the tribe is entirely his doing. We now have a record of his crimes, and will begin working with Fontaine authorities in a few days. So he was behind the controversy in the first place. Guess it's easier to investigate when people are already questioning something. Anyway, that clears it up. People don't just question their history out of nowhere. Grazie mille. Andiamo. Until we meet again. Of course. Uno dei miei personaggi preferiti. Ah, Natlan's victory against the Abyss. Very fitting for a scroll. I wonder how long until Elder Talapo chooses the next appointed. Speaking of Elder Talapo, I heard he went missing yesterday. Do you know what happened? Elder Talapo works in mysterious ways. The meaning of his departure will become clear in time, but for now, we cannot hope to fathom it. Ascoltare. Se avevi, presumo, Lumin era... Cos'è? Sì, cioè, logicamente. Mi piace però, cioè, nel senso, ripeto, la missione mi è piaciuta tanto. Ma c'erano dei momenti che erano un po' esagerati. Era tutto come verso la fine che parlavamo nel pensiero con lei. You told him everything, right? Yep, we left out the part about your contribution, but it kinda seemed like Chief Biram saw through us. You could have just said it was a gift from the spirits. Ma abbiamo insieme I guess he is different from the previous chiefs. But if he figures out it was me all these years, I'm in for a world of trouble. dovresti spiegare. Huh, there you are. I've been looking everywhere for you. Oh, it's the other Fontanian researcher. He wasn't taken away with his boss? Please, call me Allier. After questioning, the tribe absolved me of any serious wrongdoing, so here I am. I'll be heading back to Fontaine soon. No employer means no funding, after all. But I wanted to finish my investigation first. I'd like to ask some questions about Huitzilin. I want people outside of Natlan to hear her story, but my understanding still has some holes. Questions? Huh! Why should I let an Outlander tell our stories? Don't misunderstand. I have no intention of twisting your history or using it to make a profit. It's just honest curiosity, I assure you. I believe amazing stories deserve to be shared with the world. Culture thrives through dialogue and exchange. All right, you can ask your questions, but be quick. I have important plans after this. Important plans? Plans. Oh, thank you very much. Guarda come prende. Con tantissimi la sua quantità Another day, another drained social battery. Uh-huh. Hold on. You owe me a pair of books. Vedi che c'è Oh, that! When it comes to light novels, your memory is like a steel trap, huh? un po' per You're telling me. Yeah, it's not gonna be easy. You might need to go to Yai Publishing House in person. But I don't need them right away. Just don't forget, okay? Of course! We'll get them sent to you as soon as we can! Sent to me? Nuh-uh. I don't want a stranger knocking on my door when I'm hungover. Here, just take this. Wait, what? And this is? The key to my house. Don't bother knocking next time. You'll disturb my sleep.
Dare la chiave di casa a un amico. Yes. La chiave che ti ha dato la chiave. Anche no. Ammetti con attenzione siamo piaciuti che ti ha dato qualcosa tanto più interessante. Quindi è finito. Abbiamo ottenuto anche un altro pezzo della rettangolare. E questo anche. Però dove si trova? Perché mi ricordo. Spero che i miei colori rimangono. Quindi questo. Devo poi ricordarmi questo anche. Facciamo questo. Tanto l'abbiamo bloccato. Sono curioso come sarà questa qua rispetto a quella di Citlali. Nel senso che sono un po' più tranquillo forse. Ma prima di continuare mi è piaciuta o non mi è piaciuta? Con questi materiali, prima di cominciare la spiegazione, questi materiali aiutano a portare a livello 60, io ce l'ho a livello 90, quindi sono già a posto, però dire di no a 70 primo gen è un po' difficile. Ti è piaciuta allora sta missione? Come dicevo prima, sì e no, nel senso che mi è piaciuta tanto tanto rispetto a altre missioni, tipo, se voglio essere ripetitivo, quella di Tione, no. Però era perché aveva degli alti e dei bassi, mi è piaciuta tanto in molti momenti, era molto interessante. Poi la narrativa veniva spezzata, diciamo, da lei che faceva le sue scemenze, questa cosa. Non dico che mi ha disturbato, però mi ha fatto dire ogni tanto, ero lì che commentavo, pensavo, ma puoi evitare, nel senso continuiamo, voglio sentire la loro, no? Però alla fin fine mi è piaciuto molto il finale, è stato molto bello con l'amica appunto di non ITA, ok? E appunto poi fa ridere perché lei dice amici, ma mi sa che sono qualcosa di più di essere amici. Cioè, nel senso, anche alla fine che ti dici che qui puoi dire è un vero peccato, e lei dice ah vabbè, se vuoi possiamo condividere ricordi sempre tutto un altro incantesimo della serie. Una cosa molto personale, no? Nel senso, mi immagino io un amico, un'amica, succedesse una cosa del genere, no? Credo che la prima cosa è che vogliamo tutti e due sta cosa sparire. L'altra persona ti dice, oh se vuoi, è una cosa molto strana. E poi ci sono altre cose, tipo lei che dice, ah, tu non te ne rendi conto, ma hai molte, come si dice? La tua parola, cosa dice già? Le tue parole hanno una grande, che c'è il termine? Grande, vabbè, grande peso per poi dice un sacco di roba, tipo, Link Wink sono una simbolo di ITA, no? Diciamo che quei momenti lì sono stati carinissimi, molto belli, però una battuta in meno, seguire più la loro costanza. Però mi ha fatto ridere soprattutto Paimon che andava eccetera. Però è stato divertente che
lei diceva, ah sì, e poi nei pensieri, dai, che so che mi sai qui. Questo è stato carino come cosa, però appunto principalmente la missione lì era per accomodare la community, visto che c'era nella missione. Sono sta Citlali con la community impazzita, lei donna, qualcosa di Don't worry, I always e win anyway. sì, poi qua c'è la quest, adesso io scrivo qua, scrivo quest libri Citlali, che se li riporti è una età, un'altra però li voglio mettere, però devo fare, perfetto. Sì, boh, dovessi dare un voto, come dicevo con l'addizione, si salvava all'ultimo, quindi 6, 7, 5, poi alla fine sono 7, tutta la missione 5, poi il finale il 3 un 7. Questa missione qua mi è piaciuta molto, direi. È cominciata con un, no, con un 8-9 molto buono, poi quando è arrivata Vali un po' più abbassato il contenuto 7, però vabbè, senza farvi venire mal di testa, un 8 e mezzo, vediamo quella missione, un 8 e mezzo, forse 8 e mezzo è troppo, però il cutscene finale vale 8 e mezzo, mi è piaciuto, anche lei che parla con l'altra ragazza, eccetera, durante poi questo labirinto, eccetera. La parte finale vale 8. Invece appunto la missione di azione ha un 5-6. Ed è strano perché la missione quella lì di Maurica, sì, di Maurica, di Mulani gli darei 9. E quella di anche quella di Kinich è strana, però anche lui si merita un 9, 8 e mezzo. È solo quella edizione che comunque non vedo l'ora di portare i libri, voglio vedere i libri. Entrano nella fondazione. Non vediamo più. No, non è vero, magari la vediamo queste missioni. Io questo non lo so. Quello è oggi per riposare. Ah, questo dovrebbe essere anche dopo la continuazione della missione dei lab. Dovrebbe. Tecnico. Vabbè, però tutto carino, tutto bello. Dai, da dire. Lately, we've been sleeping well and eating even better. Now this is the life. E poi te ne vai a Sneznaia, che ti vanno tutti contenti. Exactly! Look, Paimon's tummy is so stuffed. It's all round and plump now. Vero, fanciulla la nostra pane. Che carino. And now it's time for some rest. Sì, che poi se ti vai a guardare allora amicizia avevo 10 di settare, ti dice qualcosa di interessante, ma anche quando fai il livello 90 lei dice più o meno la stessa cosa quando mi incontri durante il funerale dei deceduti nella guerra, ti dice i nostri ricordi, quindi diciamo che tra virgolette proprio canon te lo fanno, canon. Ci sarà sempre qualcuno nel gioco, lo fanno Citlali fosse la persona che tiene più il power, cioè, nel senso si nota anche nei cutscene, quando vai anche con Ayaka, eccetera, non è che sembra che parla a vanvera, dice sì, sì, sì.
sì, non si ci tiene però considerare scherzava, la prendeva in giro, è un po' strano. Quindi avevo voluto fare una cosa proprio non canonica, però allo stesso momento cioè, è canonica, però allo stesso momento forse è canonica, cioè hanno voluto fare una cosa apposta, una specie di lettera in 23 da loro, a base è quello. Sensazione di pace, di solito sono così impegnati che è bello avere un po' di tempo libero di tanto in tanto per un'avventura. A base è We've got trouble. aiuto! Dimo, c'è Dimo.